Bonjour à tous, il y a quelques heures, Scott C1 de Planète X News a mis une nouvelle vidéo en ligne. Je ne vais pas mettre les sous-titres de toute la vidéo au complet, mais seulement que les meilleures parties. Alors voici, bon visionnement. Hello everybody, welcome back to Planet X News, July 22nd, 2021. Looking at the current space weather condition, the sun is getting very active. Currently, right now, there are 6 sunspots, 3 in the northern hemisphere of the sun and 3 in the southern hemisphere of the sun. And as I have mentioned several times before in previous videos, I did say that this is kind of the pattern that we're going to see. We will start to see groups of these sunspots forming just above the equator, just below the equator of the sun, north and south. And that will continue, and that will be a progression as we move further into solar maximum that we're going to have to keep a watch on. What we're looking at right now is the NOAA Space Weather Prediction Center's model of this CME. And as you can see, when that CME went off, it is heading away from the Earth. It was not directed to the Earth. Now, we will get just, a little glancing blow, as you can see right here. So this CME is going to spread out pretty rapidly and very wide, as you can see here. But again, folks, nothing to really worry about. Your typical normal space weather. Oh, let's see. Bon, sur cette portion de la vidéo, Scott C1 nous mentionne que dans 14 jours, les éjections de masse coronale pourraient se produire de l'autre côté du Soleil, parce que la planète X, l'objet qui tourne sur une orbite de 28 jours, aura fait le tour du Soleil. Donc, les explosions de masse coronale devraient survenir de l'autre côté, c'est-à-dire en direction de la Terre. Et là, tout dépendant de la position des taches solaires et de d'autres facteurs, il pourrait y avoir des éjections de masse coronale qu'on pourrait observer en direction de la Terre. For a period of 11 years. That is the cycle that the sun goes through. 11 years solar maximum, 11 years solar minimum. Scott C1 nous fait remarquer aussi que les explosions solaires se produisent presque toujours du côté ouest et ensuite du côté est. Donc, c'est rare qu'on va avoir des éjections de masse coronale au nord et au sud. Scott C1 mentionne aussi l'augmentation des tremblements de terre qui semblent suivre les périodes de 28 jours. Il nous mentionne aussi la puissance des vents solaires, c'est-à-dire que la radiation qu'on reçoit du Soleil, plus les années passent, indépendamment du cycle de 11 ans, on reçoit plus de radiation au niveau de notre planète. Ça augmente continuellement. Il nous mentionne aussi que si on fait une comparaison avec les années 1970, 1980, alors quand il faisait très chaud, on ressentait moins l'effet des rayons du soleil sur la peau. Tandis que maintenant, à notre époque, il fait plus chaud, c'est plus écrasant et la chaleur sur la peau, on la ressent beaucoup plus. Maintenant, dans cette image-là, Scott C1 nous montre une éjection de masse coronale qui va frapper un satellite qui s'appelle Stéréo A. Donc, le petit carré rouge qu'on voit là, c'est le satellite Stéréo A. Et ça ne serait pas étonnant qu'au moment où l'éjection de masse coronale passe, ils vont tout simplement fermer Stéréo A pendant quelques heures, le temps que le plus gros de la tempête passe pour ne pas que le satellite soit brisé. Et on voit pendant ce temps-là qu'est-ce qui se passe quand certains satellites perdent leur équilibre un peu. Ça donne des images sautillantes.
On voit aussi les points brillants qui sont à la surface du Soleil. Alors ça, c'est des taches solaires. Alors on en compte au moins 4. Alors des taches solaires qui pourraient causer un surplus de flux de vent solaire, justement. Donc on recevrait plus de radiation si ça ferait face à notre Terre. Scott Sewan nous rappelle aussi que, comparé aux années 1970 et 1980, les gens poignent des coups de soleil plus sévères, au point même qu'on ait des ampoules et ce qu'on appelle des cloches d'eau sur la peau. Alors, il faut toujours se méfier justement de l'augmentation du rayonnement que nous recevons. Bon, un autre filtre pour voir le soleil autrement. Alors, on voit les taches solaires justement qu'il y a à l'écran actuellement. Bon, on revoit les mêmes taches solaires, évidemment, avec un filtre différent encore. Alors, il y en a beaucoup. C'est souvent dans la région de l'équateur. Et plus rarement, on peut en voir au pôle Nord et au pôle Sud. Alors, c'est une vue intéressante que nous voyons actuellement. The camera can't see it. As it comes up around, then we start to see it. As it gets to about this point right here, it's in the camera's view. It's making a direct connection with the sun. The coronal mass ejections are occurring. And then as it loops back around to the backside of the sun, what do we see? We see coronal mass ejections on the backside of the sun where we can't see anything. And then it does pick up speed, makes its way here, and what do we see? Coronal mass ejections blowing off this way, and eventually this way as the object is moving down. And then once it starts to move down, it's picking up that speed. It goes down below the ecliptic, and then it starts to slow down in its orbit. So it's kind of like a slingshot as it makes its way around the sun. I'm going to show you guys what I mean from the video from 2007. Okay, so this was video that was leaked to me by a New York Times investigative reporter. She leaked this to me in 2016. This information was leaked to her in 2015, I think it was. She really didn't know what to do with it, so on and so forth, and she was actually kind of a space buff, and she was actually like watching my videos on YouTube and decided to leak this information to me. And there has been all kind of criticism by the trolling community that what you're seeing on your screen right now is our moon. Our moon. You know, the one that you go outside when it's the full moon and you look up in the sky? Okay? That's pretty stupid. That's one of the dumbest comments that I've ever seen the troll community make, is that that is our sun. I made a better video of this. I think it's right here. Yeah, this will start to go ahead and load. So you can see, and this was from Stereo B. Stereo B is no longer in operation. Just all of a sudden, you know, they claim that during a calibration roll, the spacecraft lost communication with its ground command. And it's just floating around out there in its position, but not sending back any data. I don't believe that, folks. The reason being is because we have Stereo B to the right, Stereo B to, or excuse me, Stereo A to the left, Stereo B to the right. Okay, well, what that means is we would have a pretty damn good view of the sun at all periods of time. So for those of you that kind of complain that, you know, we're only seeing this one view, well, folks, that's the reason why. They took one of our satellite cameras out of the mix. And what you're seeing on your screen now
is the reason why. Is because instead of getting views of this object every 2 weeks, we would be getting views of it every stinking day. And the evidence would compile faster and faster. I wish we had access to stereo B. It would be pretty amazing to get these better views. I slowed this down during this clip. And again, this is going all the way back to 2007. My hypothesis is that during this period of time, this object had a much larger or longer orbit around the sun. And I don't know how long it was. It could have been months. It could have been a year, or I don't know. But as each orbit went by, the sun's gravity shrunk that orbit more and more and more and more until approximately 3 years ago, it kind of settled into this 28-day orbit. Maintenant, Scott Siwan vient de dire, en résumé, que depuis 2007 que ce gros objet-là est sur une orbite de 28 jours autour du Soleil. L'hypothèse que Scott Siwan émet, c'est que plus le temps passe, plus cette orbite de 28 jours-là diminue progressivement. Alors, ça va être à suivre. Bon, ici, j'ai coupé la vidéo. Il me reste quand même beaucoup de temps, mais je vais résumer le reste de la vidéo. Scott Siwan, en résumé, mentionne que ce n'est pas la planète X, parce qu'elle a une orbite de plus de 3000 ans. Ça, c'est ce qu'on appelle un noyau d'étoiles. Alors, il y a un objet qui s'est approché, qui a été capturé par la force gravitationnelle du Soleil et qui s'est mis sur une orbite de 28 jours. Depuis 2007, bon, ben, l'objet est encore là, il revient périodiquement. Et c'est ça qui est à surveiller pour tous les changements climatiques qu'on observe, éventuellement pour les coups de soleil, toutes les intempéries, les anomalies électromagnétiques que notre planète subit. Bien entendu, vous pouvez voir la vidéo au complet. J'ai mis le lien sous la section description qui accompagne cette vidéo-là. Scott Siwan, ben, il parle très bien, il a un anglais facile à comprendre. Alors, si ça vous intéresse de la voir au complet. Alors voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que cette mise à jour de la planète X vous a plu. Ben Garneau ici qui vous dit merci et à la prochaine.